und aus denen unter anderem ein Teil genommen wird zur Finanzierung des Projekts Long Range Fires. Das heißt, Deutschland wird in diesem Jahr rund 9 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stellen. Wir sind davon überzeugt, ich jetzt in meiner zweiten Amtszeit als Verteidigungsminister, aber eben auch die neue Bundesregierung, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es Aufgabe der Europäer ist, der europäischen Nation, der europäischen Partner, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und wir wollen da gerne vorangehen und eine entsprechende Verantwortung auch dokumentieren, auch um ein ums andere Mal deutlich zu machen. Dies ist kein Verteidigungskrieg nur der Ukraine gegen Russland. Dies ist ein Abwehrkampf, den die Ukraine führt für die Freiheit, die Sicherheit und den Frieden in Europa insgesamt. Und deswegen ist es auch unsere gemeinsame Aufgabe, zu helfen, wo wir können. Allergrößte Hochachtung an der Stelle, lieber Volodymyr und lieber Rustem, für die großartige Arbeit, die ihr leistet, sowohl technologisch als auch militärisch in den letzten 3,5 Jahren. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir alle davon lernen und profitieren können. Deswegen freue ich mich auch, dass wir das auch auf industriellem Sektor ausbauen können, in der Form, dass es verstärkte, und Deutschland ist da, glaube ich, schon führend, was die Joint Ventures mit der ukrainischen Industrie angeht, diese noch ausbauen wollen. Wir wollen mehr Joint Venture in Deutschland und in der Ukraine, damit noch schneller und besser zum Wohle aller produziert und entsprechend Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit hergestellt werden kann. Die Ukraine hat mehrfach festgestellt, dass sie die technologischen Entwicklungen eben auch mit antreibt und sie zum bestmöglichen Nutzen einsetzt. Ich freue mich sehr, dass wir heute übrigens auch Parlamentarier treffen konnten, Members der Rada. Mir war wichtig, ich bin ja selbst auch Bundestagsabgeordneter, mit den Abgeordneten der Rada zu sprechen. Es war ein sehr interessantes, für mich aufschlussreiches Gespräch, und die Abgeordneten bestätigten darin, wie wichtig es ist, in die ukrainische Rüstungsindustrie zu investieren. Meine Damen und Herren, das Fazit: Putin geht gerade in diesen Wochen besonders brutal vor. Er ist wieder vermehrt auf Ziele in der Zivilbevölkerung, zivile Ziele umgeschwenkt. Die Massivität von Drohnen und Marschflugkörpern und Raketenangriffen ist enorm. Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden. Das ist tragisch für ganz Europa, das ist aber tragisch insbesondere auch für die Ukraine. Und deswegen kommt es mehr denn je darauf an, dass wir die Ukraine nach Kräften unterstützen. Russlands nicht vorhandener Willen, sich um Frieden zu bemühen, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und ich kann nur hoffen, dass die Staaten des Westens sich weiter an der Seite der Ukraine versammeln, sie weiter unterstützen. Für Deutschland kann ich sagen, lieber Volodymyr, die Ukraine kann sich auch in Zukunft auf Deutschland verlassen. Thank you so much. Переходимо до частини запитань. Будь ласка, перше запитання від Суспільного телебачення. Валерія Пашко, Суспільне. Перше питання, пане міністре. Зараз готується комюніке. Добрий день. Готується комюніке саміту НАТО у Гаазі, і що у ньому буде щодо підтримки України, тому що ми знаємо, що США наразі проти того, щоб там було зазначено запрошення для України до вступу в НАТО, та також додаткова допомога в мілітарному плані. То що там може бути? І ще одне питання пов'язане також, зважаючи на останні заяви канцлера Фрідріха Мерца про те, що якби Україна була членом НАТО, то цієї війни можна було уникнути. Чи це не означає, що німецька позиція наразі змінюється щодо членства України в НАТО? Чи наразі ви підтримуєте членство України в НАТО? І, пане президенте, до вас щодо майбутніх самітів G7 і НАТО, з яким порядком денним туди їде Україна, чи взагалі ви плануєте там бути? І, можливо, якісь двосторонні зустрічі вже запланували з президентом США, наприклад, може ще і з кимось? Дякую. Also wir haben eine Beschlusslage der beiden Gipfel von Vilnius und von Washington, in der klar festgelegt worden ist, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Das ist der Stand der Beschlüsse der NATO der letzten beiden Gipfel. Ich sehe gerade aktuell nicht, dass es darüber hinaus eine weitere Entwicklung innerhalb der NATO gibt. Ich kenne nicht die Beratungen, daran bin ich als Verteidigungsminister nicht beteiligt,
über das Schlusskommuniqué für den NATO-Gipfel in Den Haag im Juni, Ende des Monats. Von daher kann ich Ihnen dazu leider nichts weiter sagen. Дякую за запитання. Багато речей залежить від того, що відбувається в Україні, що відбувається на полі бою. Якою б ситуація складною не була, сьогодні у нас є можливості відвідати відповідні саміти. Передусім я за це дякую передусім воїнам і всім людям, які працюють на посилення нашої армії. Що стосується адженди сімки, зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного крока щодо зупинки або зменшення фінансування, можливості фінансування цієї війни Путіним. І це санкційна політика. Одна з головних тем на сімці буде саме це. Друга – це підтримка України, не зупинка допомоги. Це також дуже важливо. І третє, якщо чесно, нам потрібно говорити, думати і приймати вже рішення щодо фінансування відновлення нашої держави. Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати і відновлюватись деякі речі, і логістичні, просто речі, щоб країна жила. І ми знаємо, що таке рішення на сімці фінансування цього року було прийнято рік тому. А зараз нам треба думати, що буде в наступному році. Тому фінансовий аспект також буде підійматися на цьому саміті. Щодо адженди НАТО, поки що рано говорити. Двосторонні зустрічі. Плануємо. Дякую. Наступне Важливі. запитання. Дякую. Наступне запитання, будь ласка, РД. Vielen herzlichen Dank. Ich interessiere mich für die Rüstungszusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland. Es scheint ja so zu sein, dass mehr und mehr Produktion auch mit deutscher Unterstützung hierher in die Ukraine verlegt wird. Eine Frage an Sie, Herr Präsident. Bis zu welchem Umfang sind denn die Investitionen eigentlich geplant oder möglich in Ihrem Land? Und eine Frage an den Verteidigungsminister. Es gibt ja dann auch ein Rückgeschäft, wenn ich das richtig verstanden habe. Deutschland will vom Know-how der Ukraine profitieren. In welchem Umfang können Sie sich vorstellen und auf welchen Gebieten sind da weitere Schritte geplant? Vielen herzlichen Dank. Can you repeat the question to me? In English, no problem. Yeah. What is the amount of investment that Germany can produce in Ukraine military production? You mean money? What, the volume of money or The volume in money, because if this is going to be more and more, there seems to be a growing market for this. Like, how many possibilities do you see for Germany to invest in Ukraine military production? Okay. No, please. Okay, thank you so much. So, first of all, really, this is now the biggest gap what we have in our capabilities because we don't use 40% of our capabilities. And this is, from one side, is good. It shows that we really increased capabilities during the war, from one side. But from other side, if you don't have financing, and the order of financing, which is very important, when you don't wait for a year. We are thankful for any kind of financing, but when you lose the time, you lose technologies. And an enemy can jump, and really during the war, it's a pity, but technologies are jumping. Yes, from one side, yes, and so from one side, again, this is good about technologies, but from other side, you need financing, so the war is very, very expensive. So we can do with German production and partnership because Germany is one of those countries which they understand it and they know the rules and they always do what they say. And this is good, very good partner, and we can count on this partner really. The second point that we
can't share our technologies with all the partners because we know that there is a risk that they will go, somewhere from where aggression can come back. And that's why we need only those whom we can trust. And we trust Germany. And they can have these technologies. We can co-produce. And again, between us, this is just for you, really is not to have too much risks during the war. And we shared it with Minister. For us, it's important to have a line in Ukraine and co-production in Germany. You understand why? Yes, but for the future, it's very good for both countries. Yes, and the volume is, globally, the volume was about, it's not just for Germany, don't be afraid. It's not about your budget, but we had possibility for today to use capabilities on about $30 billion. It's not about German budget. Okay. Well, I would like just to add some remarks. It is indeed not in the first place an issue of a particular amount of money. It's about the issue of making the base for joint production in Germany and Ukraine, and of course to benefit from each other, from the experiences on the battlefield, from the experience in the operation with those systems and ammunition and whatever else. And what we decided to do is to bring that closer together, and the amount which can be invested in those projects or contracts is of course always related to our annual budget, which I have to negotiate with the finance minister as a parliament. So it depends in the first place on that. But the main issue, the main point is we will do more in that field, because it is so crucial to deliver and to provide as fast and as efficient as possible. Thank you very much. Thank you so much. Наступне запитання, новини Лайф. Добрий день. Олена Халік, новини Лайф. Пане міністре, до вас перше питання. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини, яка наразі є, але не можемо не спитати, зважаючи на те, як за останній тиждень тільки посилилися обстріли усіх українських міст і Києва, зокрема, чи розглядаєте ви поставки таурусів нам? І, пане президенте, до вас питання. Ви вже сьогодні казали про санкції. Коли Україна очікує ухвалення законопроекту Грема-Блюменталя щодо нових санкцій проти Росії і третіх країн? І чи можливо це до саміту G7? Дякую. Da Sie mir eine Frage gestellt haben, ob wir das in Erwägung ziehen, lautet meine Antwort nein. Що стосується санкцій, як я вже і сказав, цей санкційний пакет для нас дуже важливий. Грема і Блюменталя, і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали, вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це дійсно вдячні, але все одно кінцеве рішення, воно у Білому домі, залежить від президента Сполучених Штатів Америки. Я розраховую, що у нас буде розмова на саміті G7, і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу і узгодження позицій, схожих позицій щодо пакетів санкцій. Я вважаю, що це вже крок вперед. Дякую. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, DPA. Mr. President, regarding the armament cooperation that you just spoke about, to which extent could this compensate for what you are not getting anymore or maybe getting from the US in the future? Und an Sie, Herr Minister, vielleicht könnten Sie noch erläutern, in welcher Art Deutschland möglicherweise davon profitiert. Kann das auch helfen bei der weiteren Ausrüstung der Bundeswehr selbst? У нас яка компенсація, якщо американці не будуть допомагати? Що там було? The question is if the US is delivering will not deliver. Will not deliver.
to which extent this new cooperation that you were just talking about could compensate? It's difficult. What? It's difficult to just to compensate because, for example, when we speak about the journalist, the lady, she said about that very massive attacks on us, and we used all the intelligence from the United States and Europeans how to save the lives against the ballistic and etc. Because you see how they're targeting the civilians. That's why we can't compensate, for example, this. So, like said, the devil in details. That's why there are some things which we can't compensate, and this is the first. The second point, it's a very interesting point how to compensate. Maybe in some period of time we will not need some compensation of some things. For example, from the very beginning of this war, we spoke about the jets, about fleet, etc., about F-16s, new modern jets, and etc. But I don't know. But I think in some years, maybe partners will not need jets, because we need them today against drones. By the way, Shaheeds, missiles, we use F-16 against drones and against missiles, and it's workable model. But I don't know, really, in some period of time we will not need it, because we will have drone attacking drone, and we can catch them by other technologies. And really, I think that the price of jets after these things which we will produce, which we already produce, but it's not massively, and this is the price of jets will decrease, and we will not need them. I don't know, really, I don't know everything. And this is about everything what is on the battlefield, and really the war is moving and shifting to technological war totally. That's why for today we can't compensate, because it's about artillery and jets, intelligence and armed vehicles, air defense first of all. There is no compensation for what to do with Patriots if Americans have these systems. Germany, they didn't produce systems of Patriots, but they delivered us more systems than any other country alone. Yes, but they delivered, and we are very thankful for this. But only United States produce Patriot systems, and I can't find for today alternative. But I think in the future the alternatives will be found. To the question with regard to compensation, it's quite clear. Neither Germany alone or any other country alone in Europe can compensate what the US might deliver less. That's quite clear. But as the President mentioned earlier, it is about intelligence and some other very special issues who are very relevant and will remain very relevant for Ukraine. Our issue as Europeans is to compensate as much as possible, but jointly and together with a joint effort, because this is absolutely necessary. Und zu Ihrer zweiten Frage, es liegt ja auf der Hand, wovon wir profitieren. Der Präsident hat gerade gesagt, dieser Krieg hat sich in den letzten 3,5 Jahren deutlich verändert, oder das Bild des Krieges hat sich verändert. Angefangen von Jets und Panzern, die im Mittelpunkt standen, war es dann über viele Jahre die Artillerie und ist es immer noch, und eben vor allen Dingen jetzt Electronic Warfare und Drohnen. Sowohl die Drohnenabwehr als auch die Drohnen als Angriffsmittel. Und von daher alleine daraus wird schon deutlich, was wir lernen können voneinander. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch gemeinsam in die Produktion einsteigen und gegenseitig von den Erkenntnissen, die wir haben, profitieren und das gemeinsam in gewissermaßen umformen in gemeinsame Produktion für die Zukunft, die dann auch immer in der Lage ist, state of the art zu sein. І якщо можна, я дуже коротко додам одну річ. Мені здається, що ми перейшли до такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Русські борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво
а його не вистачає. Я думаю, що компенсація головна попереду буде саме в цьому. Thank you. Дякую. На цьому прес-конференцію завершую. Thank you. Дякую. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. See you in Hague. Yes, yes. We will not go to G7.